Отже, доброго ранку. Доброго ранку. З нами Ед Вулліамі, журналіст, письменник, публіцист, людина, яка пише статті, і писала статті для багатьох видань, на кшталт Guardian і багатьох інших. Людина, яка побувала особисто на великій кількості війн для того, щоб дослідити питання поєднання музики і війни. Музики під час війни. І про все це Ед написав у своїй книзі, яка називається «Louder than bombs». Про це і не тільки ми поговоримо зараз з ним, тому що він приїхав в Україну не просто так. Привіт, Ед. Добрий ранок. Ми познайомилися. Як справи? Дуже добре. Як ви чуєте, Ед говорить українською. Так, я вивчаю українську. Я намагаюся вивчити українську, але це дуже важко. Перепрошую, I'll speak English. Тебе фантастично виходить. Дуже красиво, дуже красиво. You do it fantastically. Слава Україні. Героям слава. Смерть ворогам. Україна понад усе. Essential vocabulary. В принципі, ти вже вивчив українську мову. Great. Ти вивчив українську мову. Достатньо. Достатньо. Слухай, мені цікаво, Еде, ми, по-перше, познайомилися, я відразу скажу чесно, ми з Серегою вночі були в барі і зустріли там Еда. І це найкраще місце, де ти можеш в Україні зустріти ірландця. Sonia is telling how we met you in the bar in the evening. This is the best place to meet the Irishman in Kyiv. I think most people with Irish blood. I'm London-born Welsh-Irish. Ед каже, що народився в Лондоні, але в нього ірландська кров. And I think that's a combination that means that you meet most of your best friends in the bar. And what a great occasion to meet you both last night. І це комбінація, яка призводить до того, що більшість своїх найкращих друзів ти зустрічаєш саме в барі. І тому він дуже щасливий, що з нами в барі познайомився. Скажи, будь ласка, чому ти вивчаєш саме музику під час війни? Why do you study music during the war? Why did you decide it? Well, I did a book, which is a sort of part memoir and part a way to bring together all the conflicts of various kinds I've covered all my life. And I decided I have to translate it, I'm sorry. Я написав книгу, яка частково є мемуарами про ті війни, які я відвидав, і про музику, яку я слухав там. And I decided to try and tell these stories through the music. І я спробував розповісти ці історії через музику. And this led me to interview and to work with Robert Plant of Led Zeppelin. I did liner notes for him. I got the last interview with B.B. King, Patti Smith. I worked with the academic music with Daniel Barenboim in the Middle East. Завдяки розкриттю цієї теми мені вдалося поспілкуватися із Робертом Плантом із Led Zeppelin. Я взяв останнє інтерв'ю в B.B. Кінга, з Патті Сміт спілкувався і... Патті Сміт одна з перших, до речі, підтримала Україну і співала гімн українською, український гімн англійською мовою. Патті Сміт was one of the first famous musicians who supported Ukraine during this war. And also, I found, for instance, people who survived the Theresienstadt concentration camp where music was played, not only allowed but encouraged by the Third Reich. It was very strange. So it was a book about music at war, music during war. And this project is sort of the Ukrainian sequel to that. It's the story, as best I can, told about your noble cause and your just war through the music and the musicians. І також мені вдалося поспілкуватися з тими в'язнями концентраційних таборів німецьких і поговорити про ту музику, яку вони слухали, і про ті злочини, які влаштовував Третій Рейх, і про те, яку роль музика відіграла. А те, про що Ед зараз пише, те, про що я ж від імені Еда говорю, те, про що я зараз пишу, це ніби сиквел цієї книги, це продовження саме про те, що зараз відбувається в Україні, і про те, яка музика народжується в Україні. Що спільного між твоїми історіями в першій книжці і зараз, що ти бачиш тут, і що кардинально відрізняється? What are similarities between what you've told about in the first book and what are you writing about right now? Well, I think that in this case, the main difference is I think that music and Ukrainian culture are central to your project. If Russia has declared war not only militarily but on your entire identity and culture, then culture is part of that resistance.
Основна різниця полягає в унікальності взагалі українського супротиву і в причинах взагалі війни. Росія оголосила війну не тільки нам як мілітарно, але й нашій культурі. Тобто ми зараз чинимо спротив не тільки Україна чинить спротив не тільки мілітарно, але й культурно. I mean, in its way, every song sung by Bumboks, Piriki Batil, Folka Luka, the other bands that we can talk about later that it's my privilege to work with. You know, every song they sing is in its way a bullet against the Russian genocidal invasion. І кожна пісня, яку співає Бумбокс, Piriki Batil, Folka Luka і багато інших команд, це ніби куля, яка летить у напрямку російського геноциду. У нашому ефірі це просто суцільні кулі. Yes. Ми плюємося тут постійно. Our music that we play on air is bullets, only bullets. Absolutely. We shoot every time with every song. And of course, you know, even artistically, of course, there is the importance of your rock, folk, orchestral, academic, and other music as part of your cultural resistance. But purely artistically, I mean, the full-scale invasion has detonated the most extraordinary musical renaissance in this country, in all genres. And, you know, it does feel like sort of the 60s, the late 60s in London and the United States in the 21st century at war. I mean, artistically, what you are doing musically is at that level, I think. Тобто те, що зараз відбувається в Україні, взагалі в різних жанрах, і в рок-музиці, і в поп-музиці, і в класичній музиці, це ніби ренесанс взагалі української культури. Це дуже нагадує те, що відбувалося у 60-х, коли були там хіппі, коли зароджувався рок-н-рол, і те саме відбувається у нас зараз в Україні. Це дуже-дуже сильно схоже на це, тому що справжній культурний вибух. Сьогодні в студії є гість, це Ед Вулліамі, журналіст, ірландець, людина, яка вже написала книгу про музику під час війни, яку ви можете знайти і самі почитати. Принаймні в Сполучених Штатах вона вийшла під назвою Louder than Bombs, гучніше за бомби. Ну а зараз Ед готує до виходу книгу про українську війну. Це ніби сіквел цієї книжки. У мене мій чоловік, він був у полоні. І він розповідав мені, що йому допомагала вижити Металіка. Він згадував у своїй пам'яті треки. І для нього це було дуже важливо згадати, як вони звучать. І коли він повністю відтворював їх в голові, йому ставало трошки легше. Ти, коли зустрічався з в'язнями концтаборів, що вони тобі розповідали, що допомагало їм? Sonia's husband, he's a military officer. He's on war right now, but a couple years ago he was in captivity. He was a prisoner of war, and during the captivity he could listen to Metallica, and Metallica song in his brain. Like he remembered the songs of Metallica, and this helped him to keep control mentally. When you talk to prisoners of concentration camps of the Second World War, what did they tell you about the music they listened to? Well, one of the most extraordinary stories was that of the Theresienstadt concentration camp, where the Nazis not only allowed but encouraged the performance of great music. So, you know, there was this specific place where a whole generation of Czech academic composers flourished and was then wiped out. And I think that music, in a way, is in retrospect, the soundtrack to the Third Reich. But of course, on the other hand, you know, the Nazis were listening to great music, Wagner and Beethoven, while they were gassing the Jews. So music is, you know, we want music to be moral, but music is music. Дуже унікальний випадок, тому що в Терезині, з в'язнями яких я спілкувався, в Терезині німці не просто дозволяли, а навіть заохочували. Вони створювали оркестри. Заохочували створення оркестрів для того, щоб грали живу музику, і фактично чешське таке музичний ренесанс відбувався саме там, в концентраційних таборах. І це
такий дуже дивний збіг обставин, тому що це ті самі німці, які заохочували розвиток чеської музики, це ті самі німці, які слухали Вагнера і Баха під час того, як труїли євреїв у газових камерах. От. And of course, God bless your husband. All prayers for his safety and survival. Хай Бог береже твого чоловіка. Дякую дуже. Міша, Міша. Михайло. І скільки ти вже в Україні, і що ти вже встиг послухати, з ким ти вже встиг поговорити? І чи не заважає тобі емоційність українців, які займаються музикою, сприймати реальну ситуацію? Whom did you manage to talk to during visiting Ukraine? And if to talk about Ukrainian openness and our, emotions. Yes, we are quite emotional people, so our emotionality did it interrupt you while conversations with them? No, because your emotions are so powerful, and your aim is true, and your cause and your war are just. It's an honor to be here. It's humbling to be among to be among Ukrainians on their land, fighting for the Nacija and all that means, of which the music is part. No, and also I think anyone with Irish blood, there is this visceral connection between the Great Famine in Ireland of the 1840s and the Holodomor. We have both survived the same genocidal effort to wipe us out through famine and hunger. What the British tried to do to Ireland in the 1840s, Stalin tried to do to you and failed. Насправді мені не важко спілкуватися з українцями, тому що ваша емоційність, вона напряму пов'язана із вашою метою, вона підкріплює ту мету обороняти свою державу, яку ви зараз маєте, і тому для мене це справжня честь і привілей бути тут поміж вас в той момент, поки ви, українці, обороняєте свою землю, боретесь за свою націю, і це дійсно справжня честь для мене. І крім того, для мене, як для ірландця, я бачу багато спільного між українцями і ірландцями, тим паче, що ми пережили багато спільних речей, як, наприклад, український голодомор і голод в Ірландії, який був спровокований в 40-х роках, і теж той голодомор, який був у вас тут в Україні, це дійсно сильно поєднує українську та ірландську нації. And if I could add, the central spine of my book really is Bumboks. They're one of the great rock bands in the world. I mean, they could hold their own against any band in the world. And I've been working a lot with them on the road and just back from Mykolaiv, where they are helping to liberate your country. But when Bumboks played in Drogheda in Ireland, Andriy Chlivniuk made this connection between the famines, and it was a visceral, incredibly emotional moment for everybody. No one who was there at that concert will ever forget it. Одним з ключових, основним персонажем, по суті, книги буде, центральним персонажем книги буде гурт Бумбокс, з яким я багато подорожував і під час їхніх виступів, і так само бачився з ними в Миколаєві, поки хлопці виконували вже бойові задачі по захисту України. І ось той момент, який свого часу дуже сильно, по-перше, я вважаю гурт Бумбокс одним з найкращих рок-гуртів у світі, те, як вони грають, це просто феноменально. І був момент, коли Бумбокс приїхали з концертом до Ірландії, і всі точно запам'ятали той момент, коли Андрій Хливнюк, вийшовши на сцену, сказав, що є просто сакральне поєднання між українською та ірландською націями через те, що і ми, і ви пережили один і той самий, по суті, пережили одну і ту саму трагедію, а саме Голодомор. І, каже, це був справді неймовірний момент, бо ніхто раніше публічно з цього зі сцени не робив. Якщо Еду допомагає Андрій Хливнюк, я абсолютно спокійна за цю книжку. Це буде точно правда, і це буде дуже глибоке дослідження. Yes. If Sonia says that if Andriy Hливнюк helps you with
with your book. She's quite sure that everything will be great with your book because it will be a deep and very strong and true information Ми coming зараз from Андрій. мусимо закінчувати, але скажи мені декілька висновків, які ти зробив і вже які ти будеш вводити в книгу. Хто такі українці для тебе? We don't have much time, so we have to finish, but at last we would like to ask you, what conclusions can you make? Who are Ukrainians to you? Ukraine and Ukrainians are the people who are showing the world the way. Now, you are reminding us who we are. We look to you for inspiration. And just before we finish, I do want to talk about can I just say the folk music? Because what you are doing in Ukraine, bands like Pirihipati and Folka Luka are taking your history, your roots. They are taking the culture and the music that comes from the earth of your country, the most fertile earth in the world, and they are making it into sound for the 21st century, for now. In the case of Folkulaka, with a bit of horror movie thrown in. It's wonderful. And, you know, if I want to explain to people what is Ukraine, I play this music and I say, look, just listen and you'll understand. Вау. Перше, найголовніше, українці – це ті, хто нарешті показали нам шлях, показали світові, ким ми є насправді, як люди, і куди ми маємо прямувати. І насамкінець ще хотів би все ж таки сказати про українську фолк-музику, тому що це те, що мене зараз найбільше надихає, те, що робить гурти на кшталт Пиріг і Батіг, Фолкулака, це та музика, яка йде безпосередньо з землі, це фолк-музика, це те, що пов'язує нас із предками, і те, що вони це обгортають у сучасну форму, більш доступну для сучасного слухача, це дуже важливо, тому що це та музика, яка надзвичайно сильно надихає і дає надзвичайно сильну енергію. І якби мені сказали, як має звучати зараз Україна і українська душа, я би порадив просто послухати гурт Фолкулака. And we agree with that. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. КАМТУГЕЗА тримає стрій на Радіо ROKS.